tomorrow we have different topic, so today we continue with this one. Danas ću završiti sa ovom temom koju smo jučer počeli i sutra ću početi novu temu. The whole point about this analysis of our experience in the 5 groups is that the mind and the body, they work together, they affect each other. Poenta čitave analize, iskustva i sastojaka bića jeste u tome da zapravo i telo rade u zajednici, sinhronizovano. When you sit for the whole day like this and when you feel pain and when you struggle with pain, both the mind and the body are in it together. I kada sedimo ovako ceo dan i osjećamo na kraju dana bol, tada su i i telo zaokupljeni tim bolom. Sometimes we forget about the welfare of the mind and we only look at the body, the welfare of the body, and when, say, you feel pain, maybe in your knees, maybe in your back, lower back, in your shoulder like this, your mind is only focusing on the body. Ponekad zaboravimo na dobrobit uma i fokusiramo se jedino na dobrobit tela. Tako da kada osjećamo bol, naš se fokusira samo na taj bol i na tu fizičku senzaciju. If you do that, not only you miss the main point, you're also focused only on half of the problem. I na taj način mi se fokusiramo samo na polovinu problema. If you remember this, look at the pain, look beyond the pain. Look at the pain means look at where you feel pain. Look beyond the pain means look into your mind, how your mind is reacting to the pain at that moment. I ako se sećate, govorio sam, ono što treba da radite jeste da pogledate bol, ali da pogledate i iza bola. Što znači da osvestimo deo tela gde osjećamo bol, ali isto tako pokušamo da osvestimo i šta se događa u da osvestimo našu reakciju na taj bol. The Buddhist meditation training of dealing with pain is to train the mind to be at the present moment, to be present, meaning to be with the pain. If there is physical pain, and if there is mental reaction, to also be with that mental reaction, to be present with the object. Dakle, sistem budističkog treninga i rada, recimo sa bolom, jeste u tome da budemo svesni sadašnjeg trenutka i da budemo sa bolom onda kad se on pojavi, ali isto tako da budemo u tom trenutku kada se pojavi reakcija svesni te reakcije, da budemo sa njom. There's a technical term in Pali, it's called satipatthana. Satipatthana is to place, sati is mindfulness, to place mindfulness on the object. So if you feel pain here in your knees, to place awareness on this pain. If the mind is not exactly here, the mind is obsessed with other things, obsessed with worry about the pain instead of the pain. Then, it's not possible to place the whole energy of the mind
on this pain. Stručni naziv, da kažem, u napaliju za takvu vrstu treninga je satipatana. Sati je sabranost, svesnosti, patana je znači postaviti. Tako da satipatana znači postaviti svesnost na ono mesto, recimo, na kojem osjećamo bol. I to je ono što je rekao, treba biti sa njime. A međutim, ono što mi se često radimo jeste da zapravo osjetimo bol, a onda se javi ona reakcija da smo zabrinuti šta će se desiti sa mojim kolenom zbog tog bola. I zapravo to nije satipatana, zato što ne postavljamo sabranost tamo gde je bol, nego je bol, postavljamo sabranost u našoj glavi, u naš bol u glavi, a ne bol u kolenu. Suppose if your mind is occupied with something else, with a certain thought, what you're going to do after the retreat, like this. So if your mind is occupied with something else, at that moment, when pain arises, you haven't got enough energy to focus on the pain, because the energy of your mind is being set away, is being taken away by other worry, other anxiety. So you cannot place mindfulness on this object, on this present object, on the pain. Because you are being distracted by something else. Isto tako, ako smo rastreseni ili razmišljamo o onome što ćemo recimo raditi posle ovog kursa, tada je naša energija rasuta na različite strane i onda nismo u stanju da postavimo sabranost ponovo na mesto na kom se pojavio bol, taj u kolenu. Nemamo dovoljne energije zato što smo rastreseni. To train the mind to place its attention on the object. Suppose if you can close all your eyes now, you can just close your eyes. Just close your eyes. And if you hear the sound, just put all your attention on the sound and repeat in your mind, hearing, hearing, hearing. Kada zatvorite oči i kad pokušajte da usmjerite svu svoju energiju na ovaj zvuk koji ću ja proizvesti, tako da budete u sadašnjem trenutku sa tim zvukom. I u isto vreme da biste sebi olakšali tu fokusiranje, onda u sebi kažite zvuk, zvuk, zvuk nekoliko puta da biste naglasili taj voda prisutnosti. I'm going to ring the bell again now. At that moment, you can open your eyes. At that moment, if your mind is only listening, if you ease your mind, both your ears and your mind, listening only to this side, not thinking. Not thinking. If you are thinking, you are not using all your energy to connect with this sound. Dakle, stvar je u tome da zaista slušamo, ne da razmišljamo o zvuku. Zato što ako razmišljamo o zvuku, onda svoju energiju, tako kažem, delimo na onaj deo koji sluša i onaj deo koji razmišlja o tom zvuku. Znači, poenta prisutnosti, sabranosti jeste da je naša pažnja nepodeljena, odnosno da je sva naša energija fokusirana na samo jedan objekt. Da ne razmišljamo o njemu, nego da ga registrujemo. You can try again. Možemo ponovo da probamo. Just lightly close your eyes. Zatvorite oči lagano.
thinking mind is, or the thinking habit is so strong that during that few seconds, okay, after listening to the initial sound, the mind can just wander off and start thinking about something else. Navika uma da proizvodi misli je toliko snažna da, kao i u ovom slučaju možemo vidjeti da prve 2-3 sekunde mi smo fokusirani na taj zvuk koji se pojavio. Međutim, posle 3 sekunde recimo već kreće da razmišlja o tom zvuku ili nešto, neku asocijaciju koju je taj zvuk proizveo. So we need to train the mind so that it can place its attention on an object that is prominent, that is obvious at the present moment. I dakle, cilj našeg treninga jeste da izvežbamo da mu njegova pažnja počiva na onom objektu koji je najistaknutiji u tom trenutku, u trenutku u kom se, sadašnjem trenutku u kom se nalazimo. Mahasi Sayadaw from Burma and his teacher, they use this naming technique. You name the experience, because the mind is not used to placing its entire, its total, its complete attention on a given object at any moment. That's why, first you name the experience, just to make sure that you tie the attention to this object. So hearing, you name. Dakle, jedan od najvećih gurmanskih učitelja meditacije 20. vijeka, Mahasi Sayadaw, on je uveo taj, i njegov učitelj, oni su uveli taj dodatni alat, da kažem, imenovanje, registrovanje. Tako da kao pomoć, da zaista budemo sigurni da smo svu svoju pažnju vezali za taj objekat na koji smo se usmerili, a ne da je pažnja podeljena. Tako da, kada zvuk se pojavi neki, mi dodatno još podcrtamo u sebi, vežemo govoreći u sebi zvuk. This technique is described in the Hatha Buddhist meditation, in that book you translate. I ova tehnika je opisana u onoj knjizi koju smo mi objavili, njena ponika Tera, suština budističke meditacije. And then, after you listen to this, when the sound is no more, then you return to breathing. You name your breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. At that moment, if pain arises, you move all your energy, all your attention to the pain and name it. This is pain, this is pain, this is pain. I kada zvuk utihne, tada vraćamo svu svoju pažnju na udah i izdah i opet ih imenujemo. Udah kad udišemo, izdah kad izdišemo. Ako se posle izvesnog vremena pojavi bol u nekom delu tela, tada opet svu svoju pažnju premeštamo sa disanja na to mesto na kojem osjećamo bol. I opet ga registrujemo mentalno u sebi, ovo je bol, ovo je bol, ovo je bol. The body is feeling the pain, and if the body and the mind, if they don't work together, if they scatter that energy in different directions, it's not possible for us to kind of cope with severe pain if the pain is actually quite severe and if we have no choice. I kada se pojavi bol, ako naš nije safokusiran na tu tačku, nego je rastresen i razmišljamo još o gomilu drugih stvari,
onda nemamo dovoljno energije da se nosimo sa tim bolom i vrlo lako nas taj bol prevlada. I think I have mentioned it here. I'd like to mention again. August, I think it's not this. Today is the anniversary of my mother, so I'd like to mention a little bit about her. She died at the age of 82, and for about 5 months, she was suffering from very severe pain of cirrhosis. Cirrhosis. Cirrhosis is the liver. Yeah, liver. No, you were pointing at the knee cirrhosis. That's yeah, why I asked. Yeah. Okay. Dakle, danas je godišnjica smrti moje majke, pa dozvolite da je pomenem, da uzem kao primjer. Ona je umrla kad je imala 82 godine i posljednjih 5-6 mjeseci pred smrt je bilo u strašnim bolovima pošto je umrla od ciroze jetre. The doctors gave her painkillers. She used ordinary painkillers. But the pain kept increasing, and at some point they wanted to give her morphine. Dakle, ona je imala te bolove i onda su je davali neke sredstva za smirenje bolova, ali bolovi su bili jači i ta sredstva nisu pomagala. Na kraju su htjeli da je daju morfijum. She didn't know it was morphine. It was morphine, so at the advice of the doctor, we gave one, and then she felt very dizzy, for about 2 days, 2.5 days, like that. And then she asked, "What that tablet, the yellow color? It made me very dizzy, and don't give me again." She refused to take. I onda je uzela jednu tabletu i od toga je bila 2,5 dana saošamućena i kad je došla sebi, onda je pitala pa šta je sa tom tabletom, kako je to tableta, i kad se me dovelo tako stanje i nije htjela više da uzima morfin. The pain kept increasing, so the ordinary painkiller, like paracetamol and that sort of thing, they can help very little. Dakle, bol je bio konstantan, ali ovi obični lekovi za umirenje bola su mogli samo da umanje ga za kratak period. At that moment, now if we have pain, we can stretch our legs and we can go outside and do some walking meditation. We have a lot of choice. But at that point, my mother didn't have any choice. Dakle, kada nas sada boli noga ili nešto, naravno mi imamo mnogo izbora, pružimo noge, ustanemo, izađemo napolje, prošetamo se, ali u situaciji u kojoj je bila moja majka, ona nije imala nikakav izbor da izbegne taj bol. She used meditation to focus on this pain, and without morphine, she coped with this pain until the last moment. I ona je onda vežbala sa meditaciju sa tim bolom i fokusirala se na bol i uspjela je da tako ojača svoju pažnju da je zapravo se do posljednjeg dana svog života nekako nosila sa tim bolom uz pomoć meditacije i sabranosti. When you can place your mind on the pain, and if the pain is very strong, that can make your mindfulness to become stronger. Dakle, kada je bol snažan i mi uspemo da održimo pažnju na njemu, onda to znači da naša pažnja i naša sposobnost usmjeravanja pažnje sve više jača. It's like, when you do physical exercise, if you lift weight, the heavier you lift, and the stronger you become.
To vam je isto kao i sa tegovima kad radite, što dižete veću težinu tegove, sve jače postaje. By and large, despite the severe pain, like mother dying, a contented person. I sve u svemu ću da kažem da uprkos tim silnim bolovima koje je imala, moja majka je uspela uz pomoć meditacije da umre kao zadovoljna osoba. People came to visit her to ask her what she wanted to do. For the last moment like this. 2 weeks before she died, she wanted to cook all the meals, okay, for 5 monasteries where I have stayed. I have been trained in 5 monasteries. So she wanted to give, okay, lunch to all the 5 monasteries. I negde tamo pred smrt, kad bi došli ljudi da je pitaju šta želi da uradi ili šta planira, ona je rekla da jedan dan da bi žela da kuva za svih 5 manastira u kojima sam ja bio monah i u kojima sam bio obučavan. When you talk to her before that or after that, her mind was only focused on something positive in her life. Okay, like everybody else. Okay, she had many struggles in her life. She also had many good things in her life. But despite being in severe pain, the mind was able to focus on the positive things and to become a contented person. I think is a very good example. I kao i svako u životu, i ona je imala teških situacija, imala i srećnih trenutaka, međutim ona je imala takvu snagu da je mogla i u situaciji kada je bila opkovana svim tim bolovima, da se fokusira na dobre stvari, na srećne trenutke u svom životu i na taj način je uspela i da prevlada tu tešku situaciju sa bolom. By the way, she took up meditation only in her 50s, after she was 50s. Da ne biste pomislili da ona meditirala ceo život, mogu vam reći da je ona tek sa 50 godina krenula da meditira. Before that, she would complain about any pain. She would be agitated with a slight pain. A pre toga je kao i svako drugi bila vrlo uznemirana kad bi osjetila i najslabiji bol. With slight pain, you can see how the mind is easily agitated and vulnerable to attack from anything from outside. That little pain can trigger any major emotional outburst. I možemo vidjeti sa najslabijim bolom koliko je uznemiren kad ga osjeti i koliko je lako da i takav slab bol zapravo bude okidač za neke nepovoljne reakcije na sve ono što nas okružuje, što dolazi iz okruženja. When we talk about pain, this is pain, you can see all the 5 aspects of experience coming together. I kada govorimo o bolu, tada možemo da vidimo da u toj temi se, na tome se sustiču svih 5 ovih elemenata našeg iskustva. My part of the country has a civil war from my, I think, before I was born, until now, this is a war. And my elder sister used to be hit by a soldier with a gun. U delu u kom sam ja rođen, delu Burma u kom sam rođen, neprekidno građanski rat,
i počeo je, ja pre nego sam bio rođen i još uvijek traje. I moja najstariju sestru je tako jednom prilikom kundakom verovatno udario neki vojnik. And any pain like that, it can trigger, the past memory or the memory of a soldier hitting you. I tako da je kod nje svaki bol koji se kasnije osjetila je bio zapravo kidač za tu sećanje kad je taj vojnik udario. For many years, she relies on painkillers, not meditation, because if she closed her eyes and went into meditation, the pictures, the memory of the soldier, would come back to haunt. I ta trauma koju je preživjela je toliko snažna da ona nije u stanju da se bavi meditacijom. Zapravo kad bi god bi pokušala, zažmurila i fokusirala se recimo neki bol koji bi se pojavio u telu tokom sedenja, njoj bi automatski krenule te najstrašnije slike tog nekog mučenja kojem je bila izložena među tim vojnicima. You can see the physical pain, the pain of when you say physical pain, there's the first one and the second one. Dakle, kada govorimo o fizičkom bolu, onda govorimo o prvom i drugom elementu, fizički aspekt i osjećaj. Before you feel pain, say, on your shoulder, before you feel that, the muscles, they become strained, they become tense, and that's the physical aspect. Dakle, pre nego što osjetimo bol, dođemo do drugog elementa osjećaja, sam mišić, nešto na telu je ili bilo zategnuto, ili je bilo udareno, ili nešto se dogodilo sa fizičkim delom tela. Then with that muscle strain, you start feeling discomfort and pain. So that's the second aspect. I kada se to desilo sa tim mišićem, recimo, onda sljedeće osjetimo neki osjećaj bola. If you remember the past, that somebody hit you or somebody did something bad to you like that, the third one, that strengthens this pain. I ako se u tom trenutku setimo, sada je dolazilo treće ovog stanja memory, sećanja, ako se u tom trenutku osjetimo taj bol, setimo nekih slika, nečega što smo traumatično preživjeli, ne znam, neko nas je tukao, onda zapravo to s time se pojačava ponovo onaj fizički bol na početku. With that memory, if you develop fear, if you develop anger, both anger or fear, they are number 4. I onda kada smo se setili tog nekadašnjeg neprijatnog događaja ili bolnog događaja, možemo razviti strah da će nam se možda to ponovo desiti, ili bes na onoga ko nas je zlostavljao. I zapravo ta reakcija je ova četvorka, ova sankara, mental formation and conditioning, uslovljavanje. The conditioning means your fear creates another fear. Uslovljavanje znači da strah stvara novi strah. The first fear creates the second fear, the second fear, the third fear, the fourth fear, like this. So the first fear is churning out more and more fear. This is the matter of conditioning. Dakle, onaj prvi strah koji smo preživali dok smo bili zlostavljeni, kasnije kad god se s toga sjećam stvara novi strah i novi, tako da to je priroda uslovljavanja, da jedno uslovljava drugi uzrok i javlja se posljedica. You can see that in this process, the biggest problem is personalization of the pain.
Tako da možemo iz ovoga vidjeti da najveći problem u čitavom ovom lancu, da kažem, događaja je personalizacija bola, prisvajanje, shvatanje da je to moj bol. Ono što je govorio on, kada registrujete bol, kažete ovo je bol, ne kažete ovo je moj bol. Yesterday we discussed the three Buddhist worldview, anicca, dukkha and anatta. I jučer smo govorili o ova tri aspekta, da kažem, svega što postoji. Anicca, prolaznost, dukkha je patnja, privezivanje, anatta je nepostojanje trajne suštine koja bi postojala večno. Anicca, things change all the time, but we don't see it. Okay, pain arises and it's changing all the time, but we can't see it. Okay, the mind is not sharp enough to see that. Dakle, anicca, ono što smo rekli, neprekidna promjena, stvari se neprekidno menjaju, pa se onda menja i taj naš bol. Ali nama se čini kao da on je konstantan, ne prekida, ne prestaje. Zapravo, naš um nije dovoljno izoštren da bi uočio promjene u tom osjećaju. By normal standard, if you join meditation practice, which is slightly more intense than this one, if you do, say, 1 hour session and you do at least about 8 hours sitting a day, if you do that, usually in about 2 to 3 weeks, okay, you can start seeing anicca, you can start seeing that. Dakle, ukoliko biste vežbali na malo intenzivniji način nego što je ovaj, a šta će od ovog intenzivnije? Dakle, ako biste vežbali malo intenzivnije, što znači da nema ovih hodećih meditacija, nego samo sedeće meditacije, od 1 sat, ko preživi 8 sati na dan, ko preživi, taj bi uspeo da izoštri um i da registruje promjene u osjećaju, u bolu, recimo. Ili ne bi osjetio ništa. Je spominjao dana ili... Molim? Je spominjao dana nekoliko? 8 dana. Nekoliko nedelja. A nekoliko nedelja, što je rekao? How many, a few weeks or? 2 to 3 weeks, yes. Da, 2 do 3 nedelje. Pa restire. This is for normal people. To je za normalne ljude, a sad nas normalni, to bi provjerili. Some people, you know, who do a lot of distraction, you know, maybe about 10 days like this, you know, that can happen. 10 days? Yeah, it may take about 10 days. But if you have a lot to settle in your mind, you know, it may take more than 2-3 weeks, it may take more than that. Znači, između 10 dana i 2 ili 3 nedelje. To sad zavisi od nas, da smo, koliko smo rastreseni i koliko nam je uzmučkan. Yesterday we talked about anatta. Anatta is to reject that there's anything lasting forever, that there's anything permanent. This is to reject that one. It's the same. It's one aspect. It's the same statement with anicca. Anatta je zapravo isto što i anicca, odnosno srodno, a to je da ne postoji ništa trajno, ono što sam rekao, da je opet sve u promjeni. I consider that to be the intellectual aspect, but this evening I like to talk a little bit about the psychological aspect of anatta. I taj aspekt stvarnosti koji je označen kao anatta može se analizirati na različite načine filozofski, ali ja ću večeras da govorim iz psihološkog ugla o tome.
Atta. Yesterday we mentioned this word atta or atman. Jučer smo pomenuli ovu reč atta ili atman. In psychology, I understand it this way. I psihološki ja ih razumem te termine na ovaj način. Atta means, we want to feel unique. Atta znači da mi želimo da se osjećamo jedinstveni. With all these experiences, from 1 to 5, okay, we want to feel very unique as an individual. Sa svim ovim iskustvima koji imamo od 1 do 5, koje su kod svakog ista, ali mi želimo da nekako sebe izdvojimo, da se osjećamo jedinstveni. During meditation, during the 45-minute session, if you feel pain, and if other people sit still and quiet, your mind will start thinking, well, everybody else is fine, I'm the only one who is in pain. Now, this thinking comes from the desire to feel unique. Ukoliko sedimo recimo i stalno se vrtimo jer nas bole kolena, a ostali sede i mirno, tada smo uznemireni i ta uznemirenost i zavist možda ili ne znam šta bi mogu biti, dolazi iz toga što želimo da budemo jedinstveni. Mislimo samo mene boli, a sve drugo. Aha, mislimo samo mene boli. And sometime when you stay at home and you tidy your home, you do a lot of work at home. One after another, you can't really finish. A lot of stress, a lot of pressure. You raise against time. At that moment, a thought can enter into your mind. I'm the busiest person in the world. Ili ako radimo po kući i spremamo, ne znam šta, kuvamo, i onda se pojavi misao da sam ja najzaposleniji čovjek na svetu, ili žena. These days, both husband and wife, in many cases, both are working. But if you had somebody staying at home, the other was working. Somebody who goes out to work, and he or she may think, I work all day. I'm the breadwinner, and then I come home. I want to be recognized as the busiest man, but somebody who stays at home, okay, has to tidy home, to look after kids and to make sure that everything is in order. And he or she, okay, feel that you go to work, 9 to 5, you're done. Okay. I'm never done here, I'm doing everything at home. There's no sign of time. And now two people, both want to feel unique. Supružnici danas obično oboje rade, kako gde, kod nas možda ne. Možda ne radi nijedan, ali dobro, pretpostavimo situaciju u kojoj jedan radi, a drugi ne radi, i onda ovaj koji radi ide na posao, on misli da, zarađuje pare i donosi kući i on želi da bude, kad dođe kući, da je on gazda i da se on priznaje, da njegov rad prizna. Jer on ceo dan radi. Onda ovaj koji ostane kod kuće, on zapravo isto čisti, ne znam, sprema, čuva decu, i isto žena obično. I ona kaže, ja nikad ceo dan, ja ne stajem, nikad ne prestajem da radim. Jer svako od njih želi da bude jedinstven, da se njegov rad
ceni. When I was a student, I used to think that my professors, they had an easy time. They didn't have to study. We students were the one who had to study, and then they made a very difficult question in the exam. So they create all the problems. So you want to feel unique, but with your problem, you have the hardest job in the world. Da, a kod ovom prethodnom sam zaboravio i onaj drugi aspekt, znači ja želim da se priznam moj posao, recimo radim negde, a ne priznajem ovu žena što radi kod kuće, kao to može svako da a isto tako i ova žena koja je kod kuće stalno i radi, a kaže, šta, on ode na posao tamo pa malo radi i zapišava, nevoljno, da, a ja ceo ne radim. Tako je dao primjer isto sa studentima i profesorima. Isto on kad je bio student, onda je mislio, kad ovi profesori njima je lako, oni samo ispituju, daju studentima zadatke, a kaže još uz to i naprave najteže moguće zadatke, teme koje treba da pišu. A jadni studenti moraju to da znaju. I kaže, i onda svako gleda njegov svoj problem kao najveći, tako da i on kao student onda kada je dobio neki zadatak nešto treba da piše, mislio da je to najveći problem na svetu, niko nema veći problem. But at some point, when I became university teachers, I discovered that we had to read a lot, we had to prepare a lot, and sometimes, when I examine thesis, PhD theses, when they were not well written, I complained in my mind, these students, they are not doing a good job. We have a harder job. Onda je, kaže, u jednom trenutku u svojoj karijeri sam ja postao profesor i onda tek sam tada otkrio da zapravo profesori moraju mnogo da čitaju, da pišu, da pripremaju i tako dalje i onda isto na ispitima. Kad dođu studenti, ja ih pitam, oni ne znaju, a onda ja se žalim sam sebi, u sebi kao ovi studenti ništa ne uče i šta je bilo na početku, na kraju? Ja imam najteži posao. Da, moj posao je ipak najteži. I'm thinking that we don't realize that we are increasing the pressure. We are multiplying the stress. We don't realize. I zapravo mi na taj način ne shvatamo na taj način multiplikujemo pritisak koji je na nama i stres koji osjećamo. When I was in Taiwan, a Chinese master, a Chinese Buddhist master told us a story I want to share with you now. Kad sam bio na Tajvanu, neki boravak na Tajvanu, onda jedan je budistički kineski učitelj je ispričao sledeću priču koju bi želao vama da ispričam. He says, 5 fingers are quarreling among themselves. Priča o tome kako su se 5 prstiju na jednoj ruci svađali jedan između drugog. The thumb said, when everything goes well, when you get victory, you are the one who made a statement, thumbs up. so the thumb said, he's the best. Onda je palac je rekao, kaže, kad nešto dobro krene i kad nešto pobeđujemo, onda pokažemo palac, kaže. Znači, palac je glavni među prstima. But the forefinger doesn't accept that. Okay? When you actually give instruction, commands to other people, and they have to follow you, you can't use your thumb, you have to use your finger. Do this.
A međutim, Kažeprac se sa tim nije složio. Rekao je kada daješ instrukciju ili kad naređuješ nekom i ljudi moraju da te slede, onda ne pokazuješ palcem, nego pokazuješ Kažeprstom. I can't remember all the arguments. Zaboravio sam šta je bilo za ove ostale. Ali mora biti nešto jako važno. A sad kad je srednji prst. The middle one said that if you put the ring on, you know, this is the nicest one. This is the nicest place to put. Prst na koji stavljamo prsten, ne znam da li na srednjim ovaj stavljamo, ali na jedan stavimo i onda je taj najvažniji, pošto je taj najlepši sa prstem. And the fourth one wouldn't agree. Ali četvrti se nije složio sa tim. You see, so when you get married, you actually move to this one. That's more important stage of life. Onda se, kad se oženi i uda, onda se vjerojatno budma ili prsten se prebaci na taj četvrti prst. So the little finger says, you know, you all are rubbish. I onda je mali prst se pobudio, ma kaže, vi ste svi bez veze. When you worship, okay, when you go closer to the Holy One, I'm the first. Kad se molite ili kada prilazite nečim svetom, onda je, kaže, ja sam najbliži od svih. So that's the kind of habit that creates dukkha. I to je zapravo navika koja stvara duhu, odnosno patnju svima nam. That is why at some point during meditation, you know, when your meditation is more advanced, you feel your pain and then you try to feel other people's pain. I zato u meditaciji, u naprednijim fazama meditacije je vežbamo tako što kada osjetimo svoj bol, mi isto vreme pokušavamo da osjetimo i bol drugih ljudi. The more you can feel other people's pain, it's easier to cope with your own pain. I onda ono što se dešava je da kada što lakše možemo da osjetimo bol drugih ljudi, tada lakše možemo da se nosimo sa sopstvenim bolom. Because the mind doesn't personalize as much anymore. The mind doesn't want to feel unique anymore. A to je zato što više taj bol ne personalizuje toliko kao ranije. Kad smo mislili samo mene boli, svi ostali sede i mirni su. Dakle, ne gledamo sebe kao nešto jedinstveno. So at some point, we're not going to do in this retreat, at some point what we do is to challenge ourselves. Is this experience unique to me? I ono što radimo tokom meditacije, što nećemo raditi na ovom kursu, ali inače, je da u jednom trenutku dovedemo u pitanje da li je moje iskustvo jedinstveno ili ono zapravo samo sled ovih standardnih 5 obrazaca. This practice has been taken by psychotherapists who bring people with the same experience together and share their experience. And when they do that, they don't feel lonely, they don't feel unique with their pain,
I ovu tehniku koriste i psihoterapeuti sa ljudima koji imaju problema sa bolom Isto vrstu problema, da. Isto vrstu problema i, koji imaju istu vrstu problema i onda kada se nađu u grupi sa ljudima koji imaju isto problema, onda se oni ne osjećaju toliko jedinstveni kao samo ja patim, a svi ostali su srećni. When in meditation, in sitting meditation, when you feel pain, if you remember other people also feel pain, feel this pain, then it's a lot easier to cope with this pain. Tako i vi pokušajte kada sedite i osjetite bol da pomislite da se setite u stvari da i svi drugi isti takav bol osjećaju i u tom smislu će vam biti onda lakše da se nosite sa sopstvenim bolom. And that would be anatta approach. I to bi bio pristup, anatta pristup. Anatta means sharing, the many things that we share. Anatta se može smatrati i prevesti kao deljenje. Deljenje stvari koje su nam zajedničke. If you think you are the only one with anger and everybody else is not angry, then you're under pressure to justify your anger. Jer ako, recimo, mi osjećamo bol i mislimo da niko drugi ne osjeća bol, tada smo... Tada smo pod pritiskom, zato što moramo da opravdamo na neki način naš bol. Zašto smo samo mi besni, a ni niko drugi? And that's what we say personalization behavior. I to je personalizacija zapravo.